మొబైల్ రేడియేషన్ పట్ల ప్రజల్లో ఉన్న అపోహలను తొలగించేందుకు సెల్యులర్ ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా హైదరాబాద్ లో వర్క్ షాప్ నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటీ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ హాజరయ్యారు. సెల్ టవర్లు మొబైల్ ఫోన్ల వల్ల ఆరోగ్యానికి హాని కలుగుతుందన్న అపోహలను దూరం చేసేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందన్నారు. మొబైల్ రేడియేషన్ పై హైదరాబాద్ లో నిర్వహించిన వర్క్ షాప్ కు ముఖ్య అతిథిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటీ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ హాజరయ్యారు. సెల్ ఫోన్ ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ సెల్ టవర్లు మొబైల్ ఫోన్ల రేడియేషన్లపై ప్రజల్లో ఉన్న అపోహను తొలగించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుందన్నారు. The fact that you have more and more cellular companies coming in and more mobile phone companies also propping up, including lots from our own state and our own city. I think the fact remains that there is a huge population that is still not covered as far as mobile communications goes. And the fact that in fact smartphones are getting cheaper and smartphones are getting smarter, and the fact that there's a revolution happening across different sectors, I think that is what makes it more interesting and makes it more challenging for the cellular companies as well as governments, both state and center. In spite of what Chaudhary Garu has to say, I'll tell you this: the government always obviously has to strike a balance between welfare and development, and sometimes you have to cross-subsidize. And so, if somebody is really pinched by the fact that the government levies excessive taxes on spectrum licensing or towers or anything that has got anything to do with communications, I think one has to understand that it could. I mean, the other way to look at it, the lighter way to look at it, probably would be that you could look at it as the CSR side of working, the corporate social responsibility the cellular companies have towards the society at large. ఈ కార్యక్రమానికి అతిథిగా హాజరైన జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ సోమేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ సెల్ టవర్లపై ప్రతిరోజు ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయని అన్నారు. ప్రజల్లో విశ్వాసం పెంచేలా మొబైల్ ఆపరేటర్లు నిర్ణయం తీసుకోవాలని అన్నారు. When we come to the interface between GHMC or any urban local body and the infrastructure providers or operating companies, there are a couple of issues which bring some kind of rift between us. One of the things which GHMC is very proud of, and maybe this organization can promote it in entire country, is the very simplified single shot clearance, web-based clearance that we have introduced. So people apply online and we give the provisional clearance then and there. You pay the money, you apply and you get the clearance. It is already functioning and almost 238 towers were cleared. Earlier they had to run pillar to post from one organization to another. Now it happens just with one stroke of a button. And there, as Dr. Chaudhary was saying, the entire onus of following the guidelines lies with the company. Because I write in the end one very bold kind of line, that if you violate any of the conditions which are there from Government of India, it is your responsibility, the money goes and you are liable to whatever action is required. So if we can promote it in elsewhere also, that system, it will be very good. సెల్యులర్ ఆపరేటర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్టర్ జనరల్ రాజన్ ఎస్ మాథ్యూస్ మాట్లాడుతూ సెల్ టవర్లు మొబైల్ రేడియేషన్ వల్ల ప్రమాదం ఉండదన్నారు. It is very keen that we in India understand that here we must have inclusive growth, that we cannot just limit this to those who can just quote unquote afford it in our urban areas, but we have to include it right down to our villages. And so the whole issue of pushing our fiber optic network and our last mile to the gram panchayats and to our villages is a critical component of the success of telecommunications in the country. శ్రావణ మాసం తొలి శుక్రవారం సందర్భంగా ఆలయాలన్నీ ప్రత్యేక పూజలతో కిటకిటలాడాయి. ఇదే రోజు నాగుల పంచమి కావడంతో భక్తుల కోలాహలం